Gusto mo bang kumita ng $7 sa paglalaro lang ng games? Panoorin mo ang buong video na to kasi tuturuan kita kung paano ito gawin. Bago ang lahat, malaking shoutouts kay Francesca Camille at kay Tez Tech Story. Kung gusto mong ma-shoutout sa next video natin at ma-promote yung channel mo, sagutin mo lang yung simpleng tanong na ito. Okay, so naalala mo ba yung larong Candy Crush? Ang application na isi-share ko sa iyo ngayon ay parang Candy Crush lang. Pero merong twist kasi pwede tayong kumita dito. So meron tayong dalawang paraan para kumita dito sa application na ito. And i-discuss ko ito sa iyo ng dahan-dahan para maintindihan mo talaga. And warning, dapat panoorin mo talaga yung buong video kasi meron tayong dapat na gawin para kumita talaga tayo sa app na ito. Kasi pag hindi natin ito na-trigger, hindi tayo kikita sa app. Magiging ordinaryong game app lang ito. Okay, so with no further ado, simulan na natin. So ang una nating gagawin is i-download yung application. Okay guys, so para ma-download yung application, nandito tayo ngayon sa Google Play. Okay? And yung application is available also sa iOS. Pwede nating i-download din doon. Anyway, so search natin dito guys, Match to Win. Okay? So ito yung current logo ng Match to Win guys. Yan yung current logo ng application. Click natin and meron akong ipapakita sa inyo. Dito sa baba, makikita natin na yung application na ito ay merong 4.3 star na rating, which is good para sa isang make money app. And dito pa, meron pa akong ipapakita sa inyo. Ito, meron actually silang available na email support at rewardify.com. So ito yung mas maganda pa guys. Pag meron kayong problema, hindi nyo receive yung pera nyo, you can contact their email support. So yan yung maganda doon. So I already have download this application and i-explain ko sa inyo kung paano siya gamitin. Napaka-simple lang. Okay, so pagkatapos nating i-download yung application, nandito na tayo. I-open nyo lang siya and ito yung makikita ninyo. Okay, ito yung kanyang dashboard. So yung susunod natin na gagawin, okay, at ito yung isa sa pinaka-importante. Napaka-importante nito. So para kumita tayo dito sa app na ito, ang gagawin natin is i-connect natin yung ating Facebook account para ma-save yung progress natin dito sa app. Okay? Kailangan i-connect natin yung ating Facebook account. Okay? So paano siya gagawin? Napaka-simple lang. I-click mo lang yung button na ito. Okay? Itong button na ito na nandito. Itong blue. Okay? So click natin yan and ito yung makikita natin. So don't lose your progress. Save your game to keep your cash and continue playing right where you left off. So ang gagawin lang natin is i-click natin itong button na ito. Continue with Facebook. Okay? Ito. Yan lang yung gagawin natin. So click natin yan and then boom, mako-connect tayo sa ating Facebook. Okay, so connected na yung ating Facebook account dito sa application now. So before ko i-explain sa inyo kung paano siya laruin, okay, paano tayo kikita dito, may explain ko muna sa inyo yung mga buttons na makikita natin dito sa baba. Okay, ito mga buttons na ito. Yan, explain ko muna sa inyo yan para maintindihan nyo talaga, hindi kayo malito. So first button, itong wallet button. Okay, itong pera na button, itong green. So pag connect natin yan, bam. So sa button na ito, dito tayo magka-cash out. Okay? And yung nakalagay dito, cash out at $7. Ito. Cash out at $7. So, pwede lang tayong mag-cash out pag umabot na ng $7 yung pera natin dito. Pag umabot na ito ng $7, pwede na tayong mag-cash out. Next button is itong yellow na button. May nakalagay na raffle. Okay, so pag kinik natin yan, ito yung makikita natin. Bam! So, ito yung raffle draw na tinatawag. So, every day, merong mananalo ng $25. Okay, every day, may mananalo ng $25. And every month, may mananalo ng $1,000. Next na button is itong friends na button. And then ito, invite friends, get $1,000 scratcher for each friend who installs and plays the game for the first time. So 1,000, hindi ito dollars ha, 1,000 scratcher ito. So just click invite friends kung gusto mo mong mag-invite ng friends. Okay, yung pinaka-goal natin sa app na ito para magkapera is mag-ipon ng PayPal money. Okay? And dapat natin paabutin ng $7, which is napakadali lang. And guys, trust me, hindi mo siya may feel na uy parang ang bagal kasi ma-addict ka sa game. Okay? Kasi parang Candy Crush nga siya. Anyways, papakita ko na sa inyo. So to start the game, click natin itong first level, itong level 1 nandito sa baba. Okay, click natin yan. Bam.
And level 1. Target token is 21 tokens. So, kaya na sinabi ko sa inyo kanina, itong tokens, itong parang ticket na pwede nating isugal sa sweepstakes para manalo ng $25. Okay, pero yung chance natin doon is sobrang liit siguro, parang tumataya tayo ng loto. But anyways, yung habol natin is yung $7. Now, just click play, ito. Bam. And mapupunta tayo dito. 21 tokens yung ating dapat na ma-reach. So, parang Candy Crush, just drag, bam. Okay, drag, bam. Ganun lang ka-simple, bam. Drag lang tayo. So, dapat pabutin natin ng 21 tokens. So, collect 3 more tokens to finish. Collect 3 more, bam. So, 21, yung nakuha na natin na tokens. And, yun lang yung goal natin dito sa level 1. So, win up to 250. Now, dapat tayo mag-scratch. Dito natin makukuha yung PayPal money natin sa pag-scratch. Okay? So, scratch natin. Tignan natin makukuha ba tayo. Yan. So, merong real cash. 0.50 real cash. Claim natin. So, yung nakuha natin, you won 50 cents. Your cash has been added to your wallet. Now, pag nakakuha ka ng 3 PayPal money doon sa scratcher, okay, makakuha. For example, 3 $1, yung makakuha mo is $1. Kanina, 3 50 cents, nakuha natin is 50 cents. So, hindi mo dapat siya i-add. 50 cents lang talaga yung nakuha natin. Let's check out our wallet. Okay, tignan natin yung wallet natin dito. Meron na tayong nakikitang 0.50. Kasi meron nakakuha tayo kanina ng 50 cents. So, ganun lang kasimple, di ba? Ang goal natin is umabot ng $7. Okay, $7. So, punta tayo sa level 2, play. Now, here we go. So, napakasimple lang niya, guys. Meron pang tutorial nga, pero basic lang talaga to, guys. Parang Candy Crush, nakaka-addict siya, men. Okay, so level complete. Napakasimple lang. And here, another scratcher. And let's see, makakuha ba tayo ng bam, another 25 cents. So, claim. Dahil nakaabot na tayo sa level 3, pwede na tayo mag-spin. Eto na siya. So, dito sa spin, makakuha tayo ng 2,500 coins, star, 100 coin or token or $1 na pwede nating i-add sa ating pera. So, dapat lang tayo makabot ng $7. So, this is exciting. Napakasimple lang talaga. Magkano yung makuha natin? Star yung nakuha natin. Price increase. So, pwede pa tayo mag-spin, guys, kasi star yung nakuha natin times 2. Oh my God! Okay, so 5,000 tokens. So, we can use this token, guys, para pumusta sa sweepstakes. So, close muna natin yan, guys. So, as you can see, guys, meron na tayong 5,000 tokens. Now, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, guys, ito 5,000 token kung nakikita nyo yan. Now, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, magamit natin yan dito sa raffle. Okay, dito sa baba naman, raffle. So, pag open natin yan, pag maraming tickets kang pinusta, so more chance of winning. And the tickets is 2,500 each. So, meron tayong 5,000. So, makakabili tayo ng dalawa. And we can use that ticket para manalo ng $25. So, let's buy 2 tickets. And then, bam! Meron na tayong 2 tickets. And automatically, sali na tayo sa $25 na sweepstakes or parang loto. Okay, so nalampasan na natin yung level 5 or nandito na tayo sa level 5. Na-open na natin yung ating quest. Okay, pwede na tayo mag-quest dito, guys. So, marami tayong makukuha prizes dito sa quest. Every day, you can complete quests and get scratcher with instant win prizes. So, yan. So, collect 100 air balloons and makukuha tayo ng scratcher na $500. So, meron tayong chance na manalo ng $500. So, maliit lang ang chance na yan, guys. So, open na yung ating lahat ng button. Itong quest and spin. Pwede na tayo mag-spin, guys. And pwede rin tayong mag-quest. Yan. So, pag na-reach na natin yung level 5. So, ganun lang siya laruin. Okay, guys. So, para sa ating step 1, how to download the app. Napaka-simple lang. Punta lang tayo sa Play Store. Okay, so open natin yung Play Store. Bam. Dito sa taas, guys. Okay, dito. Search lang natin. MILIEU. Milieu Surveys. Okay, so ito yung itsura ng application, guys. And yung app na ito ay mayroong
4.3 star na rating, 84,000 reviews. Ito pa guys, 1 million plus download. Ang maganda pa dito sa app, meron tayong makikitang email support in case hindi tayo mabayaran sa ating pagsagot ng surveys dito sa app. Okay, meron silang email support. Okay, ito, wecare@mili.eu. Yan yung maganda sa mga app guys. Make money app, kapag merong email kang nakita, email support, an indicator na yung app is legit, because you can contact them whenever hindi mo na-receive yung pera mo. So I already have installed this application, and well-known na yung application na ito guys. Marami nang gumamit ng Milieu surveys and kumita. So install nyo na tong app na ito. Para naman sa ating step 2 is how to register an account. Napaka-simple lang din. I-open lang natin yung app application. Ang pinaka-first is i-confirm nila kung sa Philippines ka ba talaga. Please confirm the country that you are currently living. So, confirm the country that you are currently living. Be sure to choose the right country. So, Philippines tayo guys. So, nandyan na, the Philippines. And then, just need to click this blue button. Okay, itong confirm. Ito, yan. So, click natin yan. Bam! So, after that, simple survey, smooth surface. Scroll natin sa gilid, attractive reward, instant redemption. Ito yung mga instructions guys. So, after nyo mabasa yung mga instructions or makita, just need to click this blue button. So, bam! Let's go. After that, papipiliin tayo kung ano yung gagamitin natin na account. It's either our Facebook, okay? O di kaya yung ating Gmail. Okay? So, para sa akin, Facebook na lang para mas simple. Okay guys, so punta naman tayo sa ating step 3. Dito ko ituturo sa inyo kung paano gamitin yung app and paano tayo kikita ng pera dito. So, meron muna akong tip na ibibigay sa inyo before we start. Okay, and maganda itong tip na ito guys kasi mas magiging simple yung app para maintindihan nyo talaga ng maigi. Mas madali nyong maintindihan. Okay, this is to make the app light or simple. Much simpler. So, first punta ka muna dito sa button na ito. Okay, ito nandito sa baba and then may 3 dots. Okay, and then i-turn on mo itong light mode na tinatawag. Okay, itong light mode. Okay, turn on mo siya by tapping this. Okay, tap mo lang itong button na ito nandito, ito yan, tap mo lang siya and then boom, light mode on. Katapos niya, dito sa parang may bahay, boom, dito naman natin kukunin or magsa-survey. Dito tayo magsa-start mag-survey. Okay, so itong Milieu, very basic. Okay, the main goal dito is mag-ipon. Okay, mag-ipon na tinatawag na coins. Okay, nandito sa taas. Points pala, points, di pala coins. So, mag-ipon tayo ng maraming points kasi yung points yung ipapalit natin into rewards. Okay, itong rewards. Yan. So, point system. Okay? So, now, paano tayo makakuha ng points? Very simple. Just answer surveys. Okay? Let's try to check kung ano yung mga survey nila. Let's click Start Surveys. Okay? Actually, yung mga survey is very simple. Okay? Just like this one. What is your country of citizenship? Okay? Philippines. Proceed. Which state do you live? Okay? State na saan ka nakano? For example, Capiz. Bam. What is your ethnicity? Filipino, Chinese, Indian, local ethnic group, Filipino. Okay, Filipino, proceed. Bam. What is your religion? Christianity, Catholic, Islam, Taoism, Hinduism, other religion, agnostic, known, atheist, free thinker, o Catholic.
Bam. What is your highest level of education? Secondary, diploma, university, master's, PhD. University. Okay. So guys, habang nagsasagot kayo ng mga survey, ang mangyayari naman dito sa taas, may nangyayari dito sa taas. Okay? This bar, itong bar na ito, indicates kung kailan matatapos yung survey. Pag napuno mo na yung bar na ito, hanggang dito, tapos mo na yung demographic survey, which will give you 282 points, as much as 282 points. And you can also see your points here, kung ilan na ba yun na makukuha mo. Okay? Kung ilan na ba yung makukuha mo, dyan mo makikita. Alright? So, balik tayo sa survey. Are you currently working? No. Proceed. What is your current employment status? Now, kung pagod na kayong sagot ng survey, gusto nyo muna magpahinga, mag-stop, you can just click this button here, itong parang may door. Bam. And then, dito, mapupunta ka. Now, you can just click continue. Okay? Kasi nasimulan mo na yung survey, you can just click continue until you finish this specific demographic survey. Okay? Pag na-finish mo na siya, boom, you can get your points. And then, just like what I said earlier, yung points, yung ipapalit natin into rewards or cash. Now, for our step 4, I will discuss to you or sa inyo kung paano natin makukuha yung pera natin or how to redeem. So, very simple. All you need to do is just click this button here, itong nasa gitna. Okay, itong parang may gift. So, ito yung mga rewards ng Milieu. And trust me guys, nagbabayad talaga sila, especially sa Gcash. So, that's it for our step 4. Para naman sa ating step 5 is how to refer a friend. So, dito sa Milieu, if you refer a friend, makakuha ka ng points, which is very good. Kasi pag marami kang kaibigan, marami kang na-refer, you can get a lot of points. Now, you can just click this button here, or you can go to this dots, may tatlong dots. Pwede rin tayo pumunta dito, bam, and then merong refer a friend. Eto siya. So, refer a friend and earn points. For each friend that signed up with us and complete 7 surveys, you'll earn additional 500 points and they will earn 500 points too. So, if you use this code, okay, pag ginamit nyo itong code na ito, you can get 500 points and I'm also going to get 500 points. Pero hindi ko kayo pinipilit guys, you can use different codes. Pwede nyo rin ilagay yung mga codes ninyo sa comment section and you can use that, yung mga nandun sa comment section ng mga referral code para, hindi tayo maging biased dito or anything. It's optional. Kung gusto nyo gamitin yung code ko, pwede rin. Kung hindi, okay lang din.